Hello learners, I am Professor Ranjana Banerjee from the Center of Russian Studies, Jawaharlal Nehru University. I welcome you all to this module of the course Basics of Russian Communication Skills. The objective of this module is to make you understand the basics of Russian language and Russian culture. In the last modules, you were introduced to the life and works of the prominent authors of Russia. In this module, we will be introducing you to the life of the Russian poetess Anna Akhmatova. Before I read the text, I would like to introduce you to the unknown words and expressions. So please pay attention to the new words and expressions. Morской engineer, marine engineer. Engineer, you must be knowing engineer. Morской from the word more. Semya raspalась, the family broke. С раннего возраста, from a very early age. Наряду, besides. Восхищаться, to admire. Поддерживать, to support. Выйти замуж за кого, to get married, to whom. Развестись, to divorce. Stalinский режим is Stalin regime and Stalinским режимом by Stalin's regime. Диктатура Stalina, Stalin's dictatorship. В отчаянии, in despair. Была эвакуирована, was evacuated. Переживать, to suffer. Восторжествовать, triumph. We are going to read the text line by line first. I will be reading every line in Russian first, then in English. Thereafter, I will again read it in Russian only so that you could get the feel of it. The title of the text is Anna Andreevna Akhmatova. Anna Andreevna Akhmatova, настоящая фамилия Горенко, родилась 11 июня 1889 года под Одессой. Anna Andreevna Akhmatova, the real surname is Gorenko, was born on June 11, 1889 near Odessa. Отец ее был морским инженером. Her father was a marine engineer. В 1905 году семья распалась. In the year 1905, the family broke up. Тогда мать Ахматовой с детьми переехала в Киев. During that time, Akhmatova's mother, along with the children, shifted to Kiev. Детство и юность Ахматовой прошли в Царском селе под Петербургом. Ныне это город Пушкина. Akhmatova's childhood and youth was spent in the Tsar's village near St. Petersburg. Now it is called the city of Pushkina. Здесь Akhmatova окончила гимназию. Here Akhmatova graduated from the high school. Gymnasia is high school. Окончила гимназию, graduated from the high school. Зачем она училась в Петербурге? Thereafter, she studied in Petersburg. Она изучала историю и литературу. She studied
history and literature. Z детства Akhmatova любила поэзию Pushkina. Z детства is since childhood. Akhmatova was fond of Pushkin's verses. Poesia, verse. Lubich, you know, it is to love and it can also be fond of. Она посвятила некоторые стихи Pushkinu. She wrote few poems dedicated to Pushkin. Посвятить кому? Посвящать, посвятить кому? Dedicate to whom? Akhmatova поддерживала литературное течение Acmeism. Akhmatova supported the literary movement Acmeism. В 1910 году поэтесса Akhmatova вышла замуж за известного поэта, также представителя акмеизма Гумилева. In the year 1910, poetess Akhmatova got married to the famous poet and also a representative of Acmeism, Гумилев. Однако скоро они развелись. However, they soon divorced. Первое стихотворение Akhmatovой было опубликовано в 1907 году в Париже. The first poem by Akhmatova was published in 1907 in Paris. Вы знаете, опубликовать it is to publish. В 1912 году вышел в свет первый сборник поэтессы «Вечер». In 1912, the first collection of the poetess An Evening was published. Вечер, you know, is evening. So the collection is сборник, первый сборник, the first collection. После того вышли многие другие сборники стихов. After that, many other collected works were published. Вышли в свет is to publish. Akhmatova много писала о любви, судьбе, о Петербурге. Akhmatova wrote a lot on love, fate, on Petersburg. Akhmatova не поддерживала революцию. Akhmatova did not support the revolution. Revoluция is revolution. Поддерживать is to support. So, не поддерживала революцию, did not support the revolution. Многие ее друзья тогда бежали за границу. Many of her friends then fled abroad. Она решила остаться на родине. She decided on staying back in her motherland. Остаться, to stay back. Ей было трудно жить. It was hard for her to live. It was difficult for her to live. Новая власть не дала ей опубликовать. The new government did not allow her to publish. Власть даже арестовала ее сына, потому что она посетила поэта Мандельштама в тюрьме. Власть, the ruling class, арестовать is to arrest. Arrested her son because she visited the poet Mandelstam in prison. Churma is prison. В тюрьме in prison.
В это время она написала знаменитый цикл стихотворений «Реквием». During this time, she wrote the famous series of poems Requiem. Цикл стихотворений is series of poems. В этих стихотворениях говорится о диктатуре Сталина. These poems speak of the dictatorship of Stalin. Requiem вышел в свет сначала за рубежом и потом в России. Requiem was published сначала first abroad, за рубежом is abroad, and then in Russia. В 1940-х годах во время Великой Отечественной войны немцы блокировали Ленинград. In the 1940s, during the Great Patriotic War is the Second World War, the Germans блокировать to block Leningrad. Поэтесса сильно переживала за тех, у которых мужья, отцы, братья пошли на фронт. The poetess was very worried about those whose husbands, father, brothers went to the front. Она тогда написала стихотворение «Клятва». She, that time, wrote the poem «Oath». В 1946 году Ахматову исключили из Союза писателей. In 1946, Akhmatova was expelled from the Unions of Writers. Союз писателей is Union of Writers. Исключить is to expel. Last не опубликовала ее стихотворение. The authorities did not publish her poems. Но до конца своей жизни она все верила, что правда восторжествует. But till the end of her life, she believed that truth would triumph. Восторжествовать is to triumph. 5 марта 1966 года эта поэтесса скончалась под Москвой. On 5th of March 1966, this poetess died near Moscow. Она научила женщин говорить, пела о любви, о страдании женщин. She taught women to speak out, sang about love, about the suffering of women. Stradание is suffering. So now, please listen to the text attentively in Russian only. Anna Andreevna Akhmatova. Анна Андреевна Ахматова, настоящая фамилия Горенко, родилась 11 июня 1889 года под Одессой. Отец ее был морским инженером. В 1905 году семья распалась. Тогда мать Ахматовой с детьми переехала в Киев. Детство и юность Ахматовой прошли в Царском селе под Петербургом. Сейчас это город Пушкина. Здесь Ахматова окончила гимназию. Затем она училась в Петербурге.
Она изучала историю и литературу. С детства Akhmatova любила поэзию Пушкина. Она посвятила некоторые стихи Пушкину. Akhmatova поддерживала литературное течение акмеизм. В 1910 году поэтесса Анна Akhmatova вышла замуж за известного поэта, также представителя акмеизма Гумилева. Однако скоро они развелись. Первое стихотворение Akhmatovой было опубликовано в 1907 году в Париже. В 1912 году вышел в свет первый сборник поэтессы «Вечер». После того вышли многие другие сборники стихов. Akhmatova много писала о любви, о судьбе русского народа, о Петербурге. Akhmatova не поддерживала революцию. Многие ее друзья тогда бежали за границу. Она решила остаться на родине. Ей было трудно жить. Новая власть не дала ей опубликовать. Власть даже арестовала ее сына, потому что она посетила поэта Мандельштама в тюрьме. В это время она написала знаменитый цикл стихотворений «Реквием». В этих стихотворениях говорится о диктатуре Сталина. «Реквием» вышел в свет сначала за рубежом и потом в России. В 1940-х годах, во время Великой Отечественной войны, немцы блокировали Ленинград. Поэтесса сильно переживала за тех, у которых мужья, отцы, братья пошли на фронт. Она тогда написала стихотворение «Клятва» и многие другие. В 1946 году Akhmatovу исключили из Союза писателей. Власть не опубликовала ее стихотворения, но до конца своей жизни она все верила, что правда восторжествует. 5 марта 1966 года эта поэтесса скончалась в Домодедово под Москвой. Она научила женщин говорить, пела о любви, о страдании женщин. Let's discuss the question answers now. The first question is, какова настоящая фамилия Akhmatovой? What is the real surname of Akhmatova? Настоящая фамилия Akhmatovой – Горенко. Akhmatova's real surname is Горенко. Где прошла юность Анны Akhmatovой? Where did Akhmatova spend her youth? Юность Akhmatovой прошла в Царском селе. Akhmatova's youth was spent in the Tsar's village. Поэзия какого поэта любила Akhmatova с детства? Which poet's verses Akhmatova was fond of since childhood? С детства Akhmatova любила поэзию Пушкина. Since childhood, Akhmatova was fond of Pushkin's verses. Как называется первый литературный сборник Akhmatovой? What is the name of the first collected works of Akhmatova? Первый литературный сборник Akhmatovой называется «Вечер».
The name of the first collected works of Akhmatova is An Evening. Now, let's quickly just recall the main points from this text. Anna Akhmatova, настоящая фамилия Горенко, родилась в 1889 году под Одессой. Она родилась в семье морского инженера, то есть отец ее работал морским инженером. Но скоро, очень рано в жизни Akhmatovой семья распалась. Тогда мать с детьми переехала в Киев. Однако детство и юность Akhmatovой прошли в царском селе под Петербургом. Она вначале окончила гимназию, потом она училась в Петербурге. Она изучала историю и литературу. Она с детства любила поэзию Пушкина. Она не только любила Пушкина, она даже писала стихи, которые она посвятила Пушкину. Akhmatova поддерживала литературное течение акмеизм и вышла замуж за человека, поэта, который тоже поддерживал литературное течение акмеизм. Его зовут Николай Гумилев. Но скоро они развелись. Akhmatova писала многие стихотворения. Ее первый сборник называется «Вечер». После этого вышли многие сборники Akhmatovой. Но после революции ей было трудно жить, потому что она не поддерживала революцию. Но все же, как другие ее друзья, она не хотела бежать из России. Она решила остаться в России. Власть, однако, не дала ей опубликовать. Более того, когда она посетила своего друга, поэта Мандельштама в тюрьме, власть арестовала ее сына. Ей было очень трудно тогда, и она писала цикл стихотворений «Реквием». Она писала о диктатуре Сталина. Akhmatova все же верила, что правда восторжествует. И она много писала
a любви, a судьбе русского народа, a Петербурге. И самый главный, the most important thing is, она научила женщин говорить. Today, we have discussed the text where you have learned about the life of the great Russian poetess Anna Akhmatova. I hope you will like this module. We will be discussing about her works in the next module. Thank you.